సో ఇది డివిడెండ్ పాలసీ రివిజన్ ఇది. అండ్ డివిడెండ్ పాలసీ రివిజన్ దాకా కొద్ది గొప్ప ఈజీగానే కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అరౌండ్ ప్రాబబ్లీ 1.5 hours. మోస్ట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ అండ్ ఎగ్జామ్ దాకా నేను ఓన్లీ సమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను, దట్ టు ఐసిఐ సమ్స్ మీద, రైట్. సో రివిజన్ కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్ గానే ఉంటుంది. సో dividend policy, again, మన basic discussion was obviously whether dividend is supposed to be relevant or irrelevant. Relevant in the sense value of the firm effect అవుతుందా అవ్వదా అని. ఎఫెక్ట్ అవుతే it is relevant, ఎఫెక్ట్ అవ్వదు value of the firm because of dividend it is irrelevant. So relevant models లో main discussion is Walter. Irrelevant model లో main discussion is hypothesis, మోడిగిలాని మిల్లర్. సో మేజర్ గా టెక్స్ట్ బుక్ దాకా రెండు ఫోకస్ చేశాడు. బట్ రెలవెంట్ లో ఇంకొక మోడల్ ఇస్ గార్డెన్స్ మోడల్. ఇది ఆల్రెడీ మీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో ఆ కేఈ డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్ ఏది నేర్చుకున్నారు, సేమ్ థింగ్ అది. సో ఈ 3 ఫోకస్ అనుకుంటే, ఇది కాకుండా రెలవెంట్ లో లింట్నర్ మోడల్ ఒకటి అండ్ గ్రహం అండ్ డాడ్, సో ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. బట్ ఎగ్జామ్ దాకా మోస్ట్లీ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ఈ పారామీటర్స్ అనుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ లైక్ హైపోథసిస్, వాల్టర్ అండ్ గార్డెన్. ఓకే, జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ అనుకుంటే వాల్టర్ formula is simple. P naught is equal to D plus E minus D into R by KE whole divided by KE. And main thing is R greater than KE, R is supposed to be the IRR, which is the rate of internal rate of return is nothing but return on investment by the company. Then KE is supposed to be expectation of equity shareholders. So R greater than KE unnapudalla your optimum payout ratio will be 0 ani. So because company is better investing, so example R 20% and KE is 15%. So company investors it can earn 20%. Investors is earning only 15%. So company is better at investing, so better retain with the company, which means same pay cheyadani. So optimum payout ratio is 0, and R less than KE, then obviously optimum payout ratio is 100%. And R is equal to KE, there is no optimum payout ratio. So again, fortunately, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ ఆప్టిమమ్ పేఅవుట్ రేషియో 0, దిస్ అప్లైస్ ఇన్ ద సేమ్ వే టు గార్డెన్స్ మోడల్. సో గార్డెన్స్ మోడల్ చదివేటప్పుడు కూడా సేమ్ లాజిక్ విల్ అప్లై, దట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ ఉన్నప్పుడల్లా పేఅవుట్ రేషియో 0 విల్ బి ఆప్టిమమ్, లెస్ దాన్ కేఈ 100% విల్ బి ఆప్టిమమ్, అండ్ ఈక్వల్ టు కేఈ దెర్ ఇస్ నో ఆప్టిమమ్ పేఅవుట్ రేషియో. ఓకే, సో మోస్ట్లీ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో వాల్టర్ ఫార్ములా అంతే. గార్డెన్ కి టెక్స్ట్ బుక్ దాకా ఒక 2 ఫార్ములాస్ లో ఇచ్చాడు, బట్ సింపుల్ మీ కేఈ చదివినప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 by P naught plus G చదివారు. సో సేమ్ అప్లికేషన్ ఈ పైది కేఈ మైనస్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 by P naught రాయొచ్చు, బట్ నాకు P naught కావాలంటే P naught ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 by కేఈ మైనస్ G. ఓకే, సో ఇదే ఫార్ములా. అండ్ మీకు తెలుసు D1 ఈజ్ D naught into 1 plus G. సో D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D naught into 1 plus G, అండ్ D naught ఎలా కట్టచ్చు అంటే ఈపీఎస్ ఇంటూ పేఅవుట్ రేషియో, ఈపీఎస్ ఇంటూ పేఅవుట్ రేషియో. సో ఇది మీ గార్డెన్ గ్రోత్ మోడల్ ఫార్ములా. అండ్ అగైన్ దట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ అండ్ ఆర్ లెస్ దాన్ కేఈ అండ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కేఈ, సేమ్ థింగ్ అప్లై అవుతుంది. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ 0% is optimum payout ratio, R less than KE 100% is optimum payout ratio, and R is equal to KE, there is no optimum payout ratio, or every payout ratio is optimum money. So it's same application as me Walter. Then hypothesis వచ్చేసరికి model dividend లో basically it's always 3 steps or 3 formulas అనుకోవచ్చు మీరు. First thing is always dividend declare చేసినా చేయకపోయినా model will work out the same. So first thing is to calculate that P naught is equal to D1 plus P1 by 1 plus KE. So generally exam లో వాడు P1 ఇవ్వడు, D1 ఇస్తాడు. సో డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తే D1 ఉన్నట్టు, డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయకపోతే 0. P0 ఇస్తాడు, KE ఇస్తాడు, మీ P1 కడతారు జనరల్లీ. దట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో షేర్ ప్రైస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అడుగుతున్నట్టు, రైట్. దెన్ M అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్, దానికి ఫార్ములా వాడతారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్, ఈ ఫార్ములా ఇస్ సింపుల్. నాకు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలో మైనస్ ఎర్నింగ్స్ మైనస్ ND1. ND1 అన్నప్పుడు D1 is dividend per share in the next year, and N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ND1 gives you the total dividend ఎంత పే చేస్తున్నారు అన్నది. ఎర్నింగ్స్ డివిడెండ్ తీసేస్తే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్.
So investment minus retained earnings, that is those new funds to be raised, divided by P1, which is supposed to be price per share, right? So this gives you number of new shares, and last one is NPO, which is nothing but value of the firm. సో ఎగ్జామ్ దాకా డైరెక్ట్ గా ఎన్పిఓ వాడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం కడతారు. M plus N, M అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్, N అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్, ఇంటూ P1 ఇస్ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. అది కడుతున్నారు మీరు పైన ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఆ P1 కడతారు. దెన్ మైనస్ I ఈజ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్లస్ E ఈజ్ యువర్ ఎర్నింగ్స్, డివైడెడ్ బై 1 plus K. దిస్ గివ్స్ యూ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఓకే, సో జనరలీ ప్రూఫ్ ఇస్ దట్ డివిడెండ్ జీరో అయినా అంటే D1 జీరో అయినా డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసినా అల్టిమేట్ గా మీ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అదే వస్తుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్, ఈ మూడు తెలిస్తే మీకు M మోడల్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ డివిడెండ్. జనరల్ ఎలా ఇస్తారంటే ఎగ్జాంపుల్, మేబీ బెటర్ వి టేకప్ ఎస్ సమ్ సే తీసుకున్నాను అనుకోండి. AB Engineering Limited belongs to risk class for which the capitalization rate is 10%. Capitalization rate is K is 10%. It has currently has outstanding 10,000 shares, so N equal to 10,000, selling at 100. P nor is selling at 100 at Euro's price. The firm is contemplating the declaration of 5 rupees dividend at the end of the current year. So D1 5 rupees. It expects to have a net income of 1 lakh, so earnings 1 lakh, and proposal for making new investment of 2 lakh. Calculate the value of the firm when the dividends are not paid and dividends are paid. So 3 steps. So in illustration 1 I say this 3 steps MM ki. So first step is always my formula P nor is equal to D1 plus P1 by 1 plus K. నీకు డీటెయిల్ రాయట్లేదు, బట్ ఎగ్జామ్ దాకా మీరు డీటెయిల్ రాస్తారు. వేర్ P nor is the current market price, D1 is supposed to be dividend for the next year, P1 is share price for the next year, K is capitalization rate. So P nor is current market price 100. ఇక్కడ సమ్ లో ఇచ్చాడు క్లియర్ గా, selling at 100, so current market price 100, and capitalization 10%, so 1.1, 1 plus 10%, 1.1, అది ఇక్కడ ఇచ్చాడు, capitalization rate is 10%. The firm is contemplating declaration of dividend of 5 rupees. Dividend pay చేయకపోతే ఏంటి, చేస్తే ఏంటి అన్నాడు. So if at all you start with the assumption dividend not paid అనుకుంటే dividend is 0, then P1. So అప్పుడు P1 ఎంత అంటే 100 into 1.1, 110 వస్తుంది. Then second step is always, ఇది మీ ఫస్ట్ స్టెప్. Second step is always number of shares, M is equal to number of new shares, అది I minus E minus ND1 whole divided by P1. So I అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని. సో నెక్స్ట్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ 2 lakhs. ఈ 2 lakhs లోంచి మీరు ఆల్రెడీ 1 lakh ఎర్న్ చేశారు, సో ఆ ఫండ్స్ వాడచ్చు. అండ్ డివిడెండ్ ఏం పే చేయట్లేదు, డివిడెండ్ డిక్లేర్డ్ ఇస్ 0, సో 0 ఇంటూ అది డివైడ్ బై, అండ్ ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఇస్ 110. సో 1 lakh రేస్ చేయాలి at the share price rate of 110. ఆ 110 క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చూస్తే మీ ఫస్ట్ పాయింట్ లో కట్టారు అది. సో దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి 110 అని. ఓకే, సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ కడితే, విచ్ ఇస్ లైక్ 909.0909. ఇది మీ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ అని. ఓకే, దెన్ calculate the value of the firm when dividends are not paid. If not paid, just no. Third step is value of the firm. So value of firm is equal to, formula was supposed to be M plus N into P1 minus I plus E divided by 1 plus K. So ఇక్కడ M plus N అన్నప్పుడు M is 10, M is 909.0909, N is 10,000. So ఇది N ఇది 10,000 plus 909.0909 minus investment is supposed to be 2 lakhs plus, into P1 is 110 minus 2 lakh plus 1 lakh, the earnings divided by 1.1. 0.1 is K is 10%. So it చేస్తే మీకు 10 lakhs రావాలి. So value of the firm is 10 lakhs అని. ఇదే ప్రాసెస్ if dividend is not declared. Example నేను బ్లూ రాస్తున్నాను జస్ట్. సో dividend is not declared కి, నేను బ్లూ వాడుతున్నాను dividend declared కి. So if dividend declared, dividend declared అన్నప్పుడు వాడు అక్కడ చెప్పాడు dividend is 5 rupees. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. 0 బదులు ఇక్కడ 5 వస్తుంది. 5 plus P1
by 1.1 is equal to 100. So P1 is equal to 105. So 110 బదులు 105 వస్తుంది. Then I same 2 lakh minus 1 lakh earning same minus N 10,000. D1 is supposed to be 5 rupees pay చేశారు. So 2 lakh minus 1 lakh minus 50 is 50,000. So 1 lakh 50 divided by 105 rupees. Right. So is 1 lakh 50 divided by 105 rupees. So number of shares మారుతుంది. Right. So 1 lakh 50 divided by 105 is approximately so 1,428.57 recurring. So the number of new shares laga. Value of the firm only same formula. 10,000 existing shares, new shares sum 1,428.57. Then minus 2 lakh plus 1 lakh is same divided by 1.1. ఇక్కడ into is 105. ఇక్కడ 110 D1 లేనప్పుడు dividend లేనప్పుడు dividend ఉన్నప్పుడు it is 105 share price. So again you will get 10 lakh. So which means basically whether dividend is paid or not, hypothesis prakaram it is supposed to be the same value. Okay, so exam daka identification, dividend not paid, dividend paid, e concept adiginaptalla it is supposed to be based on hypothesis. So which is your 10 lakh, dividend pay chesina ade 10 lakh, right? See the daka. And then Walter the car greater than K, so we discussed it. So illustration 2 example. XYZ earns 10 per share and EPS is the capitalization rate and return on investment are 10 and 12% respectively. Capitalization rate and KE and return on investment are 12% respectively. Optimum payout ratio and the price of the share at the payout annadu. So again, optimum payout ratio kavalante R and KE compare chestaru. KE is 10% and R is 12%. So R greater than KE. R greater than KE unnapudalla obviously my optimum payout ratio is supposed to be 0%. So R greater than K, R 12% and K 10%. So my optimum payout ratio is 0%. So dividend will be 0. Then my formula follows, right? So mostly dividend policy, idhe discussion. Basically my focus is on these 3 parameters. D plus E minus D into R by KE and D1 by K minus V is your P or Gordon model. Model 3 steps. First one is the second one is the and third one is the dividend declared and dividend not declared. So ikkada sum daka it's easy, right? So maybe in కొంచెం speed వెళ్తాను, but basically optimum dividend payout ratio 0% అవ్వాలి, which means dividend is 0. So formula ఇందాక వాల్టర్ది. ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వాల్టర్ అని చెప్పలేదు, బట్ ఎప్పుడైతే ఆప్టిమమ్ అడిగాడో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ వాల్టర్. అండ్ ఇచ్చిన డేటా బట్టి ఈపీఎస్ ఇచ్చాడు, ఇది కేఈ అన్నాడు, ఇది ఆర్ అన్నాడు. సో ఆటోమేటిక్ గా ఉన్న డేటాకి ఆప్టిమమ్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఇస్ 0%. షేర్ ప్రైస్ అంతా అంటే డివిడెండ్ 0 తీసుకుంటున్నారు బికాస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ. దెన్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తో 120 వస్తుంది. ఓకే, సో హోప్ఫుల్లీ ఇది చేయగలుగుతారని. దెన్ ఇది జస్ట్ వాడు అడగలేదు, సో ఇది జస్ట్ అజంప్షన్. 25%, 50, 75 ఎక్కడ కట్టినా కూడా దీనికన్నా 120 తక్కువ వస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ 25% దగ్గర 115 అంటే పర్సంటేజ్ పెంచే కొద్దీ షేర్ ప్రైస్ తగ్గుతూ ఉండాలి. సో 50 దగ్గర 110, 75 దగ్గర 105, 100% పే అవుట్ 100. సో ఆబ్వియస్లీ ఎంత తక్కువ డివిడెండ్ పే చేస్తే అంత బెటర్ అని, బికాస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ కండిషన్. దెన్ థర్డ్ వన్, ఇది అగైన్ సేమ్ ప్యాటర్న్. వాల్టర్ అన్నాడు. సో వాల్టర్ అన్నప్పుడు బేసికల్లీ 30 lakhs is net profit అంటే EAT. Outstanding preferences is 100 lakhs at 12%. So EAT 30, preference dividend 12. 12 is like 100 మీద 12%. 12. So 18. The number of equity shares 3 lakh. Even lakhs లో 3 lakh. So EPS is 6 per share. So ఇక్కడ EPS కడితే మీకు 6 వస్తుంది. అంటే మీ
ఫార్ములా గుర్తుంది కదా, డి ప్లస్ ఈ మైనస్ డి ఇంటూ ఆర్ బై కే హోల్ డివైడ్ బై కే. సో ఇక్కడ ఈ వచ్చింది, ఈ 6, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆర్ వచ్చింది. సో ఆర్ ఈస్ 20%, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కే 16%. కంప్యూట్ ది అప్రాక్సిమేట్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో అన్నాడు. సో డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో అన్నప్పుడు ఈ తెలుసు, డి తెలీదు. సో డి కింద రాస్తున్నాను నేను, ఇంటూ అండ్ డి ప్లస్ షేర్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు 42 యాజ్ పర్ వాల్టర్ మోడల్. సో 42 ఇస్ ఈక్వల్ టు పీనార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 42 సాల్వ్ చేస్తారండి. రైట్. సో అగైన్ నేను సాల్వ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ రివ్యూ లో లీడ్ చేస్తున్నాం. మేబీ సపరేట్ గా సమ్స్ దాకా వేరే వీడియోస్ ట్రై చేద్దాం. సో ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇది గార్డెన్స్ మోడల్ అగైన్ వాడు డిస్కషన్ చేసాడు, బట్ అల్టిమేట్లీ సేమ్ అప్లికేషన్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, సో ఇందాక సమ్ లాగే సేమ్ డేటా ఇది, బట్ గార్డెన్ వాడుతున్నారు. సో సేమ్ డేటా గార్డెన్ వాడేటప్పుడు మీకు కావాల్సింది D1 బై కే మైనస్ జి. సో ఇక్కడ కే 16% ఇచ్చాడు. సో అగైన్ మీ ఫార్ములా ఐడెంటిఫై చేస్తే 16%. D1 కావాలి. D1 ఈస్ ఇక్కడ పేఅవుట్ రేషియో చెప్పాడు 25% ఆర్ 50% ఆర్ 100%. సో ఇందాక కట్టినట్టే 30, ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ 12, సో 18, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ 3 lakhs, సో 6 పర్ షేర్. ఇది ఈపీఎస్ లో 25% పేఅవుట్. సో మీకు తెలుసు డినార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into 25%, which is like EPS into payout ratio. So 1.5. ఇది DNOR, and D1 is supposed to be DNOR into 1 plus G, where growth rate కి మీకు ఫార్ములా G equal to B into R. ఇది ఆల్రెడీ మీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టాపిక్ చదివినప్పుడు నేర్చుకున్నాం, which is supposed to be G is equal to B into R. ఓకే. సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో బేసికలీ ఇక్కడ మీకు పేఅవుట్ రేషియో ఇచ్చినప్పుడు రిటెన్షన్ రేషియో అండ్ పేఅవుట్ రేషియో కాంప్లిమెంటరీ. సో ఇది మీ పేఅవుట్ రేషియో 25% అయితే రిటెన్షన్ రేషియో 75%. పేఅవుట్ రేషియో 50% అయితే రిటెన్షన్ రేషియో 50%. పేఅవుట్ రేషియో 100% అయితే రిటెన్షన్ రేషియో 0%. సో ఇది డీటెయిల్. సో ఈ డీటెయిల్ ప్రకారం ఆబ్వియస్లీ మీరు గ్రోత్ రేట్ కట్టచ్చు. సో బి తెలుసు, బి విల్ బి ఎదర్ 75, 50 ఆర్ 0. ఆర్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో ఈ ఫస్ట్ కేసులో అంటే పేఅవుట్ రేషియో 25% ఉన్నప్పుడు డి నార్ ఈజ్ 1.5. 1.5 ఎలాగా అంటే ఇందాక కట్టాం, 6 రూపీస్ ఈపీఎస్ ఇంటూ 25% పేఅవుట్ రేషియో 1.5. జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఆర్ అనుకున్నాం, అండ్ బి ఈజ్ సపోజ్ టు బి అట్ రిటెన్షన్ రేషియో 75%. ఎందుకంటే పేఅవుట్ 25 అయితే రిటెన్షన్ 75%, ఇంటూ ఆర్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 20%, సో 15%. ఇది గ్రోత్ రేట్. సో డినార్ ఇంటూ 1 plus G by K minus G. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో కట్టినప్పుడు డినార్ ఇస్ 1.5 ఇంటూ 1 plus 0.15. 0.15 15% డివైడ్ బై K మైనస్ G. K ఇక్కడ కట్టాము 16%, ఆర్ ఇచ్చాడు, మైనస్ G ఇస్ 15%. ఓకే. సో బేసికలీ ఇది మీ సమ్ కి ఆన్సర్. సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. 6 into 0.25, 1.5 D1 అని తీసుకున్నాడు. అగైన్ దిస్ ఆల్వేస్ దిస్ కాన్సెప్ట్, D1 అది డీనారా అని. సో జనరల్లీ ఈ ఇయర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేస్ డీనార్. సో అది ఓకే, మార్క్స్ దాకా వాడు ఇస్తాడు. కలెక్టర్ ఫ్రమ్ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ రైట్ నౌ డివిడెండ్ ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నప్పుడు ఇంటూ 1 plus చేయొచ్చు. సో డీనార్ మనం ఈపీఎస్ ఇంటూ పేఅవుట్ రేషియో డీనార్ అనుకున్నాం, వాడు ఈపీఎస్ ఇంటూ పేఅవుట్ రేషియో బేసికలీ D1 అనుకున్నాడు. ఓకే. సో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దట్ పార్ట్ మిగతా సరిపోదు. ఓకే. సో ఇది హోప్ఫుల్లీ ఓకే. ఇది సేమ్ థింగ్, D1 by K minus G. సో నథింగ్ చేంజెస్. దెన్ ఇది యాక్చువల్ గా మీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నేర్చుకున్నదే. ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్ అయితే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు D by P నార్. నాకు P నార్ కావాలంటే D by K. సో ఇక్కడ అదే చేశాడు. నో గ్రోత్ కంపెనీ అంటే కాన్స్టెంట్,
dividend 5, so D5. Cost of capital is 10%, so KE 10%. So 5 by 10% is 50. So ఇది యాక్చువల్గా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి వస్తున్న కాన్సెప్ట్, రైట్? సిమిలర్లీ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ అంటే అగైన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 by P naught plus G. Okay, and D1 మీకు తెలుసు is D naught into 1 plus G. Same thing. So again same model. G is B into R ఇది. So same discussion ఇది. Except నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉన్నది, మీ ఇది కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లింక్డ్ ఉంది, విచ్ ఈజ్ లైక్ మిమ్మల్ని YTM కట్టమన్నప్పుడు అక్కడ ఈక్వేషన్ వాజ్ ఆల్వేస్ P0 is equal to P0 అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్ అవ్వచ్చు, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ డిబెంచర్ అవ్వచ్చు, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ ప్రైస్, ఆర్ మీకు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పడానికి నెట్ ప్రొసీడ్స్. ఓకే, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఏదైనా P0 లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ మీ డిబెంచర్ కడుతుంటే ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ షెల్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి 1 - T, సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T, అలా లాస్ట్ ఇయర్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T ప్లస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ. అదే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కి అయితే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ లో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ. అదే ఈక్విటీకి అయితే కనుక డివిడెండ్ డివిడెండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్, సెకండ్ ఇయర్ డివిడెండ్, లాస్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ ప్లస్ ఒకవేళ అమ్మేస్తే మీరు, ఎందుకంటే ఈక్విటీకి దెర్ ఇస్ నో రిడమ్షన్ కేస్, బట్ మీరు అమ్మేస్తే కనుక సో ఆ రోజు అమ్మేసిన ప్రైస్ ఎంత వస్తుందో అంత వస్తుంది కాబట్టి అది PN అవుతుందని. అండ్ మీకు తెలుసు P0 is equal to D1 by KE minus G అయినప్పుడు PN కావాలంటే DN plus 1, ఎందుకంటే P0 అయితే D1 అయింది, సో PN అయితే N+1 డివైడ్ బై KE minus G. సో ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. అదొక సమ్ ఉంది విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి లైక్ వాడు గ్రోత్ రేట్ ఇస్తాడు. సో 1 to 5 years 10% గ్రో అయింది అంటాడు, 6th year to infinite 8% గ్రో అయింది అంటాడు. ఓకే, సో ఇలా ఎప్పుడు సమ్ ఇచ్చిన ఆర్ 1 to 3 years 4% గ్రో అయింది, అండ్ 4 to infinite 8% గ్రో అయింది, రైట్? ఇలా ఎప్పుడు సమ్ ఇచ్చినా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి ఎక్కడి నుంచి అయితే కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అంటే 5th year తర్వాత కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. సో మీ ఈక్వేషన్ ఆల్వేస్ బి D1, D2, D3, D4, D5 ప్లస్ P5 కడతారు. P5 ఎందుకంటే 6th year నుంచి కాన్స్టెంట్ అయింది కాబట్టి, అండ్ P5 ఎలా వస్తుంది D6 డివైడ్ బై K minus G. అది ఈ పై సమ్, ఈ సెకండ్ సమ్ ఉంది అనుకోండి, దీనికైతే 4th year నుంచి కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. సో అందుకని D1, D2, D3 ప్లస్ P3 అవుతుంది. సో ఏ కాన్స్టెంట్ అనేది అక్కడ P3 ప్రైస్ అక్కడ కడతాను. సో P3 ఎలా వస్తుంది P4 by K minus G, అండ్ G ఎంత వాడాలంటే 8%, ఇక్కడ అది ఇక్కడ KG అయితే 8%, రైట్? సో ఈ బేస్ మీద ఒక సమ్ ఉంది, సో అదొక్కసారి అటెంప్ట్ ఇస్తే మేబీ అది సపోజ్ టు బి ఇది సేమ్ మళ్ళీ MM హైపోథసిస్ మోడల్. సో ఇది మీరు ట్రై చేయగలరు, ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసి. దెన్ ఇది వాల్టర్ మోడల్. ఇది సేమ్ గార్డెన్స్ మోడల్, వాడు ఇచ్చిన డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కి ట్రై చేయడం. సో ఇది చేయగలను. నేను ఇందాక చెప్పిన మోడల్ కి సమ్ విల్ బి రైట్. ఇది సో 5th క్వశ్చన్, ఇది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ కట్టమంటాడు. సో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ ఇది ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం, బట్ స్టిల్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. A&R Limited is a large cap multinational company listed in BSE in India with a face value of 100. The company is expected to grow at 15% per annum for the next 4 years and then 5% for indefinite period. So first అది ఎప్పుడైతే చదివారో ఫస్ట్ 4 years కి 15%, ఫస్ట్ 4 years కి 15% per annum for the next 4 years, and 5% for indefinite period. సో 5th year నుంచి ఇండెఫినెట్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ పీరియడ్ కి 5% అని ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో దెన్ మీ మైండ్ లో ఫ్రేమ్ అవ్వాల్సింది P0 is equal to D1, D2, D3, D4 ప్లస్ P4 రావాలి. అండ్ D1 వచ్చింది కాబట్టి డివైడ్ బై 1 ప్లస్ KE, ప్లస్ D2 కాబట్టి 1 ప్లస్ KE హోల్ స్క్వేర్, ప్లస్ D3 కాబట్టి 1 ప్లస్ KE హోల్ క్యూబ్, ప్లస్ D4 ప్లస్ P4 కి 1 ప్లస్ KE హోల్ పవర్ 4.
అయితే ఇప్పుడు P4 is always supposed to be D5 by KE minus G. అండ్ ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ ఇది ఏది కాన్స్టెంట్ అయింది 5th ఇయర్ నుంచి ఇది 4 కడుతున్నాం D5 5th ఇయర్ నుంచి 5%. సో ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ విల్ బి 5% వాడతారు, అందుకని 15% వాడరు. ఈ గ్రోత్ రేట్ రిలేటెడ్ టు 5th ఇయర్ నుంచి. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇక్కడ సమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రోత్ 15%. The shareholders expect 20% return on their share investments, which is like KE 20%. Oh, sorry. So which is like KE 20% అని. So company paid 120 as dividend per share for the current financial year. So ఈ రోజు dividend అది. The shares of the company traded an average price of 3122 on the last day. So ఇది traded అన్నాడు కాబట్టి ఇది కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇది, బట్ మనం కడుతున్న ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. సో ఇది పీనార్ మార్కెట్ ప్రైస్, వాడు పీనార్ ఇచ్చి D1 D2 ఇచ్చేసి కేఈ కట్టమంటే మనం ఫార్ములా వేరే వాడేవాడు. బట్ వాడు ఇక్కడ పీనార్ ఇచ్చాడు, D1 ఇచ్చాడు, కేఈ కూడా ఇచ్చాడు. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ మన వాల్యూ ఎంత కట్టమంటున్నాడు. సో అది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ, అంటే వాడు ఇచ్చింది మార్కెట్ ప్రైస్, బట్ దాంతో కంపేర్ చేయడానికి మనం వాల్యూ కట్టాలి, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. సో D1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాడు లాస్ట్ ఇయర్ 120 పే చేశాడు అన్నాడు. ఫస్ట్ 4 years 15% గ్రోత్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 120 నుంచి 15% గ్రో అయిందంటే 120 into 1.15. D2 ఎంత అంటే 120 into 1.15 స్క్వేర్. D3 ఎంత అంటే 120 into 1.15 క్యూబ్. D4 ఎంత అన్నప్పుడు సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది ఫస్ట్ ఇయర్, ఇది సెకండ్ ఇయర్, ఇది థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్. D1 D2 D3. D4 ఎంత అంటే 120 into 1.15 whole power 4 ప్లస్ P4 కావాలి ఇక్కడ. అండ్ P4 is nothing but D5 by KE minus G ఇది. ఓకే, సో D5 by KE minus G ఇది సపోజ్ టు బి P4. సో D5 ఎంత అంటే D4 ఎంత 120 into 1.15 whole power 4 D4 ఇది ఇంటూ 5th ఇయర్ కి 5% గ్రో అవుతుంది. ఇంటూ 1.05 ఇది D5 డివైడ్ బై KE minus G. KE minus G is again KE 20%, and G is supposed to be 5%. సో ఇది మీ P4. సో P4 వాల్యూ ఎంత అంటే 120 into 1.15 whole power 4 into 1.05 డివైడ్ బై 20 minus 5 అంటే 15% అని. ఓకే, సో జస్ట్ నేను ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను సో దట్ సమ్ క్లోజ్ అవుతుందని. సో ఈ సపోజ్ టు బి సో 120 into 1.15 whole power 4 then 1.05 to multiplication. So numerator is 120 into 1.15 whole power 4 into 1.05. Denominator is 20 minus 5%, 20% minus 5%, 15%. So the numerator divided by 15% and 0.15, which is 1469.1652. So it's 1469.1652. So ఇది fourth year. So fourth year కాబట్టి divided by 1.2 whole power 4. 1.2 ఎందుకంటే 20% is supposed to be the expectation of the shareholder. And ఇక్కడ 1.2 whole cube. ఇది 1.2 whole square. ఇది 1.2. సో ఈ టోటల్ చేస్తే వచ్చేది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. అగైన్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇయర్ is supposed to be 120 into 1.15. Second year is supposed to be దీని మీద 1.15. Third year is supposed to be దీని మీద 1.15. Fourth year ఇవ్వాలి. దెన్ ఫోర్త్ ఇయర్ కి ఇది కాకుండా ఈ 14.6 రికవరీ అయింది. సో ఇది ప్రజెంట్ వాల్యూ తేవాలి. సో డివైడ్ బై 1.12, sorry 1.2, 20% is written on equity.
So ఇది divide by 1.2 square. ఇది divided by 1.2 cube. And ఇది divide by 1.2 whole power 4. So divide by 4. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఇది 1140.54. సో ఇది సపోజ్ టు బి యువర్ ఆన్సర్, రైట్? ఇది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. దీన్ని ఇప్పుడు వాడిచ్చిన మార్కెట్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తారు, అండ్ వాడిచ్చిన మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ 3122. సో ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ మార్కెట్ లో. మీ ఉద్దేశంలో దీని వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, కానీ మార్కెట్ లో ఇంత ట్రేడ్ అవుతోంది. సో ఓవర్ వాల్యూడ్ అని, యాక్చువల్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ మీరు కట్టిన వాల్యూ, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అయితే కనుక షేర్ ఈజ్ ఓవర్ వాల్యూడ్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే ఓవర్ వాల్యూడ్, తక్కువ ఉంటే అండర్ వాల్యూడ్. ఇక ఎక్కువ ఉంది 3122 ఉంది, మీది ఓన్లీ 1140 ఉంది. సో ఓవర్ వాల్యూడ్ ఉంటే సెల్ ద షేర్. అదే రివర్స్ ఉంటే, రివర్స్ అంటే యాక్చువల్ ప్రైస్ తక్కువ, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే షేర్ అండర్ వాల్యూడ్ అంటాం, అప్పుడు కొనేవాడు. ఈ సమ్లో అలా లేదు, బట్ ఒకవేళ యాక్చువల్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉంటే షేర్ అండర్ వాల్యూడ్ అంటాం, అండ్ షేర్ ని కొనేవాళ్ళు. సో బై ద షేర్ అనేవాడు, రైట్? సో బేసికలీ డివిడెండ్ పాలసీ సమ్స్ దాకా ఇది సరిపోవాలి మోస్ట్లీ. సో మీ డిస్కషన్ దాకా, రైట్? Hopefully this will help.